Hello, I'm Solaj Alfred. Welcome to the HDS Epoll. It's your opportunity to weigh in on the most pressing issues of the day. The Ministry of Commerce has called on buyers to report cases of price gouging or the other unlawful practice of bundling, asking buyers to purchase other products in order to be sold a product in short supply. The Commerce Ministry also called on retailers to desist from that practice, warning that it would take action against those found to be engaging in such unlawful activities. So we ask, would you report to the authorities suspected cases of unlawful consumer practices by retailers? We tallied the numbers on our voting platforms, and here is how you voted. 75% said yes and 25% said no. We also took to the streets to get your opinion, and here's what you had to say. Based on the situation. Sometimes the people might be right, they may have a point, sometimes they may not have a point, but based on the situation. Because if you only come and shop at me when you know I have sugar, and when you don't need sugar, you don't shop at me, you leave me in a balance for me to make a decision. Would you report the matter to the authorities? No, I don't. I wouldn't report that to the authority. That is very wrong. So many people, poor people, sometimes we need a little pound of sugar and we have to buy what we don't need of. Sometimes the groceries that you are not in need of, you have to force to buy just to get 2 pounds of sugar or a little pound of sugar. That is really bad for our country. Would you report that to the authorities? No, well, I've never reported it from since they do not have sugar. Situation ça même Gavin talk of côté moun même you can overdo it because ou vle di men si yo ka ration sik la ite bon bay mais yo pa vle ration ni yo vle dépenser sous $50 yo vle dépenser $40 just pour yo ba deliver sick ça pas right man. Est-ce que report ça va ser autorité? Mais si ça brise I mean mais tout bayan les gouvernement mais nous même ni pour mettre tête en tête pour tout bout de bay ça en place là les gaz là ni moun les yo rivé là yo ni gens yo là ces gens même ka di yo mi ka vini pas football ça pas right man. Yo pas ni pour faire ça man. Non, moi pas supporter ça because de là ou pas même bien ni l'argent so si moun nan c'est $2 ni qui veut délivrer c'est $3 à chom nan c'est $3 yo ka vendre so si moun nan ni $3 c'est bay délivrer de là ou pas moi pas peut comprendre c'est qualité la vie ça moun vina di dans là so ça pas fait pièce moi pas d'accord et puis ça si moun nan ni $2 et bien $3 bay délivrer yon cycle et bien délivrer pour y aller pas forcer prendre pièce ça il pas veut because il pas de l'argent tout le monde ça pas ni l'argent. Est-ce que report ça va ser authorities là sur savant moun ka fait ça? Est-ce que va raconter ça va ser autorité là? Ouais, moi pas obligé de raconter mais moi ka ouais business ou reconnaître business moun ka try best yo because yo ka di pas ni l'argent so yo ka try best yo pour vendre ça yo vle so si pour moi Marais ya raconter by authority. It's not the right thing for the small merchants to do, the small shops, to make it contingent on the fact that to get sugar you must buy or the groceries. But at the same time, normally these same people who come to the small shops to look for sugar would not normally come there. They would normally go to the big supermarkets like Massey to buy their merchandise and neglect the small shops. So now it's like an opportunity for the small shops to sell some products by saying that you must buy some sugar to some other items to get the sugar. No, I wouldn't report that because that's negligible in my view. It's a negligible thing. While it's not too right, but at the same time, I can understand why they're doing it. Ça regarde là bon because ça fait là on monde pas payer $3 pour lipstick. Vous comprenez pas tout le monde qui dans la poche yo pour dire qu'on yo ça gagne en lipstick $3 ou en lipstick si vous dites $1 comment so pas ça sont bail qui nous pour garder ça pas bon pièce OK mais oui on report ça oui mais ça pas qu'à faire cesse. Well c'est pas tellement moi même ça fait bien monde qui dort là ça fait c'est mon nous mettez pour représenter nous en dit dans c'est quoi office là yo qui ça fait bail bon pour garder après nous. Bon, une première représentation, so laisse ça là ça fait. Est-ce que report ça va ser autorité si on ka fait ça? Non, bah mon quoi ni price control express on doit poser capacité tout partout pour ça find out côté bail la cher communiquer avant ni plus et même moins yo de ça corriger ça. Non, ça pas right dans cette lycée pour yo vle vendre yon lycée 150 et puis sous pas l'argent pour faire commission ou pas kay non lycée.
So moi taper ça est top chose à dans en pays en cette lycée pour Est-ce que vous avez report ça by so for it? Oui, moi supposé report ça. Oui, et moi voulais yo ça qui ça qui a fait là. Oui dit temps qui panique là, qui l'avantage yo ka point en les malheureux. Faut ba ici ça. Ça fait six ça là même. Ça la femme depuis création c'est mon avli ou fait commission et pour vendre des livres ba ou. Mais moun qui ni pour servir conscience et service vers en l'air. Man l'argent pour faire commission à venir à faire commission et ngaba l'argent si qu'on a demandé 4 lipstick n'a pas 4 lipstick moi ngaba l'argent 4 lipstick moi fait ça fait moi et que l'argent 4 lipstick si vous voulez que police c'est comme moi même ka oui Si vous voyez moun ka fait ça, si vous avez report ça by so for it. depuis c'est ça il a fait moi report ça ba autorité. The thing is hard for all of us. We all going through the same procedure, so I don't see any sense for them to be forcing us to do what we cannot do. Would you report that to the authorities if that happens to you? Well, if I have to, I will. Thanks for those responses. Now to our new discussion. The price of gasoline and diesel each increased by $2 per gallon as of Monday 13th, with St. Lucian consumers having to pay $17.95 for both gasoline and diesel. The Philip J. Pierre administration has removed the government taxes on fuel in order to provide the consumer with some relief from the steep price of fuel on the international market. Following years of pleading, the government decided to grant an increase to the bus fare to minibus operators, which will take effect on the 1st of July. The government is now subsidizing the price of gasoline by 44 cents per gallon, while its excise tax on diesel is now $1.27 per gallon. The prices of the 20, 22, and 100-pound cylinder of cooking gas decreased. So we ask, do you expect the price of fuel to return to the January 2022 level before the end of this year? Voting is easy. Just log on to htsstlucia.org and vote. Remember, our Epoll team is always on the go to get your responses as well. Watch the HTS News Force from 7 p.m. for the results and a new discussion.